Okay, unahon taan three moment equation. If you want to know where nakuha, kung di nakuhaan iton nga equation, iton nga three moment equation, mada dinhi. Okay? Actually, the equation is this one. Since E is constant, kita niyo, this is the original equation nga aton na come up. Now, if E is constant, which is usually the case, di dahit aton beam, diba? As iton kaurugan it case, amit nagka-cancel out. An EDD ha kuan, an EDD ha denominator, yung ka-DDD. Kay constant man hiya. Okay, laging 6 EDD. Then, if I is constant also, yung kakadigihapan na I. Diba? An I din eh. Constant. Okay. Now, for the application of thermodynamic equation to continuous beam, points 1, 2, and 3 are usually unsettling supports. Thus, H1 and H3 are 0. Okay. With E and I constant, the equation will reduce to 0. Okay. So, for example, H1 and H3 kasi is the difference in elevation. Okay? Difference in elevation between, ang H1 is the difference in elevation between point 1 and 2. Okay, balik kita nga, dili kita itaton koan. Dili kasi hit beam, dili thermometric equation. So for example, this is your beam. Okay? Then the elastic curve of, say for example, ang hit support. So kung pananglitan, the elastic curve of the beam, this is simply supported, masugad. Okay. Hit three moment equation from the word itself, three moments. So kakailangan nimo hintulong nga moment, kailangan hintulong nga points. Okay? Ikaw it mapili ihap kun hain nga points itim kukuhaon. Okay, pananglitan, this is your points. This is your point 1. Ari naman diyan imo point 2 and ari diyan imo point 3. Okay, nayakan H1 is the difference in elevation between 1 and 2, point 1 and 2. Ini daw, the difference in elevation between point 1 and 2, amit yan H1. And H2 and H3 naman, H3 is the difference in elevation between point 2 and 3. Okay? Masugad didi. Ini nga difference in elevation, ini nga distance. This is your H3. That's why if you read again, nasa ring, for the application of three-moment equation to continuous beam, points 1, 2, and 3 are usually unsettling support, but not always ha. Ano ibig sabihin dida? Usually daw, kung continuous beam, this is your unrelated support. Diba? Pwede nimo inihimo nga point 1, and then imo point 2, and then imo point 3. Now, take note, if you try to draw the elastic curve, masugad ini. Now, look, the difference in elevation between point 1 and 2 is 0. So, H1 is 0. The difference in elevation between H2 and H3 is also 0. So, ibig sabihin, H3 is 0. That's why, nasyakan din eh. For the application of trigonometric equation to continuous beam, points 1, 2, and 3 are usually, but not always, unsettling support. Thus, H1 and H3 are 0. So, magsi-0 later niya for this case. If the points nga imo ginpili pag solvehan three moment equation are on the unsettling support. Okay? So, ano yan DDD? 0 man. Multiply it by 6EI. Magsi-0 ito niya. So, this is your, usually this is amin it ginagamit. Okay? Pero kailangan memorize gapin ni yut yan. Much better kung memorize na yut yan. Or adi. Okay? So, amin hiya. Before kita kumadkuan, hit pagbiling mismo, hit deflection na using the three moment equation. Didila na kita pagbiling iton nga mga value, iton nga mga factors. Okay? So, it usa nga span. Dili kita. Di ba? Nayakan, if you are using three moment equation, gindi-divide niya napili kayo tutulong nga points, di ba? So, that means that an usa nga beam, gindi-divide niya into two lengths, di ba? Gindi-divide niya into two lengths. May da niya di L1, and L1 ini nga distance. Tapos ali naman, this is your L2. Diba? For this case naman, dili ubos nga beam. This is the L1.
and this is an L2. Okay? So, ito niya, aging divide. Now, kada L, ito sa nga L, duduha ito nit iya factor. May dito niya 6AA bar over L and 6AB bar over L. Okay? Balik kita nga dito. So, paano natin naging kukuha? Okay. Pananglitan ito sa nga L, nasugad. Sa nga, ano sa nga span. Okay? May da niya 6AA bar over L. May da niya 6AB bar over L. Okay? Ipagpalagay natin nga ini nga kuan is anhidinihan left, tas ani naman is adihan right. Okay? For the sake of discussion. Para maaram kita mag-identify later kung hainit gimbibiling niya. Okay. So, pananglitan. Okay, nayakan didi. If this is the kuan, if this is the loading, P, ada hitbut nga, di ba? Kung may daw dida P. This distance is A, and this is B. Ini daw, this will be, P, A, L squared minus A squared over L. Tapos ang adi naman, this is, baliktad naman, magiging bilang, P, B, L squared minus B squared all over L. Okay? Amin hiya ha. So, ipagpalagay natin nga anyan hi, nga 6A A bar over L is anhi din ha left, tapos ini naman adi ha right. Okay? So, amo iton. Okay. Now, pananglitan. Let us have an example. Nasugad. And P is, say, for example, 5 kilonewton. And this is 2 and this is 3 meters. Diba? So what's the value of 6A A bar over L? Okay, diba? Parang pwede ni mo diretso igkuan, substitute. I mean, direct substitution lang, diba? Your P is 5 times A is, what's the value of A? 2 times L, which is 5 squared minus 2 squared all over. L is 5. 42. I mean, this is 42. Okay? Now, what if damo na nga mga kuan? Damo na nga mga forces. Okay? Kung damo na nga mga forces. Say, for example, you have this one. Okay? Tapos, may da din 5 lang ahaw. Tapos, this say, for example, may da niya 3. This is in kilonewton. Say this is 1 meter, 3 meters, and this is 2 meters. Okay, how do we solve for the value of 6A bar over L? Okay, and the formula ha, kita na yun. This is the formula. Okay, so paano natin isosolve? Didi ha calculator, dali lang. We have here the P. Butang ko na lang didi, isurat ko ha. P is 5, and 5 laanay, times 1, and A kasihan 5 is 1. L is 6 squared minus 1 squared all over 6. Okay? So this is your value for 6AE bar. Is this the correct value? Di ba diri pa? Kaya may kapat 3. Imulit i-add plus 3. Now this time, an A-han 3 is 4. This distance. Di ba? Amit an iya A. Kasi tayo may bubutang dida. 3 times 4 times 6, not 5. 6 squared minus 4 squared all over 6. Diba? Asya ba? Nagigis niyo ito nakukuha niyo Yes, sir. pattern. Kung bagada mo na nga ng mga forces, what you need to do is to just add them. Add an era tagsa nga 6AA bar over L. Okay? Current result. 69.11667. 69.167. Pinstore ko hiya eh. Okay. So, amit value ni mo it 6AA bar over L. How about it value hit 6 AB bar over L. Okay. Now, this time, didi ka naka-reference. Diba? So, an imo A, di kan didihin nga point. Okay. So, nasugat ka 5 and actually, magiging B na hiya. Okay, additive gagamiton. Or pwede hap A, basta itimula titigam na, additive reference, and adi na nga point. Diba? Masukat ka 5 times 4. 5 nga yan, dali 4. Aditak ginoo na nga pagkuha ha. So, an iya B is this distance. That's 4.
L squared minus B squared, di ba? All over 6 plus ang 3 naman. 3. 3. Adi na kita, 3. Adi na kita, yadi. Ang distance niya from the right support is 2 times 6 ang L ini. L squared. Minus 2 squared all over L. Nasusundan niyo. Susulat ko nga. Sir, Ah, Sir, diri Sir, five ano for- 4. 5 times 4. Okay. O, diba? At least nakita niyo. Diba? 5 ngayon. Sorry. This is 6. Pero ini. This one. This should also be 5. Okay, thank you. This should also be 5. Sorry. 77.833. 5 na, Didi. Siya na? 5, Didi? Yes, Parang sir. gihap kasi. 77. In fraction form, ano? 467 over 6. 446? 467 over 6. 67 over 6. Siya ba? Yes, sir. Anyway, di pa ngayon kita nagsosolve with heat deflection. Kung pa man lang ngayon kita, pag solve palahan, bisan dili na ngayon store kay parang nagsosolve pa man lang ngayon kitahan kuan. Okay, so that's it ha. That's how you solve. Kung damo na, kung pananglitan, napulo nga point load, napulo gihap nga ka-term ang imo pag-solve didi. Diba? So, good lang iton. Ang mula ito nit pag-solve. Okay, how about if may nakita instead nga uniform nga point load and ginhatag. Say for example, ang ginhatag is uniformly distributed load. Okay? With a magnitude of 5 kilonewton. So paano ba natin gin-solve? Okay, pwede kita gumamit han formula of course, may dadidian formula if you can pwede niyo gamiton ini. Madagbit galangan niya, di ba? Kita madagmit lang. Pero let me introduce to you another method. You can use this one or this method. Mamalito nit mapili ko natin yung gamiton. Okay, so this method involves integration. Okay? So ka-integration man, magpipili ka ng strip. So for example, this is your strip. Panangitan ang given is 5 kilonewton over as meters. And this is your x and y axis. Okay? Since the height of the strip is along y, ang iton hiyaan magnitude han load nimo which is 5 kilonewton per meter. And an rectangle man ito yan, base an rectangle ito nga strip is dx which is along x. That's why dx siya. Okay? From this formula right here, kailangan ang P nimo is in kilonewton, di ba? So what you need to do is you just need to multiply the 5 kilonewton per meter. Kung isusurat it unit, kanya di, 5 kilonewton per meter multiplied by dx. Okay, di ba? Amit hiya. Multiplied by dx. Amo nin hiya niyo, P. Okay? So ko abot sa para makita niyo kuan. Ang formula is P A L squared minus A squared over L, di ba? Okay. Inihiya, amit yan mo P. This is X. Amin niya an A. Okay? Tapos ang L nimo is 3 squared minus X squared all over 3. Diba? Tapos, syempre, may naman kikita load. Nag-a-act unload. Bro, diba? Span of 3 from 0 to this will be 0 to 3. That's how you solve. Sige daw, i-try daw niyo. Calculator may naman integral of 5. It dx niya of the calculator pratin niyo mo diri ka makakasulat nga dx masugad na ini. The integral 5 x 5x 3 squared minus x squared dx all over 3 from 0 to 3. Okay? So, didi, 5x 3 squared minus x squared all over
3. Okay? And from 0 to 3. This is, what's your answer? 33.75. The result is 33.75. Any question? May pakaya? Madali sir ang una, ano, sir? Sir, pwede. Formula. Ano? Ano to, Marlon? Masahin ang formula. Oo, sige. Pwede gihap ang formula. Pero, how about kung sumiring? Sumiring it loading. Kutob lang ada. Okay. Sige daw. This is 3 and this is... This Sir, may is pakyanan also dyan, 3 sir. meters. O ano man ito kaya ni John J. Oh, okay na sir na. Nagets na, nagets. Okay. Masahin lang ang formula pero you cannot apply the formula here. Okay? So let's try to solve for 6a bar over L. Ano man itaton pag-solve? Pili ka yung strip dida. Diba? Pero syempre, yung pag-solve, ay nakamapag-drawing hit nga strip. Diretso na la. Diba? Masahin mala. Integral of. Diba? Ano ang magnitude han kuan? Han uniform distributed load? 5. Okay? For sure, may dynamite dx dd. So, amo nito yung 5 times dx. What is the distance of the strip? Permi man ito niya x. Permi man ito niya x. So, butangin nila diretsuhin x. Diba? 5 times x times what is the span of the beam? 6 squared minus x squared all over 6. Adi ang dx, di ba? What is the limit from kita loading from 0 to 3. Di ba? From 0 to 3. O amo ito niya. O pero ini 118.125. O di ba? O masayon o pananglitan na sugad. How about if nasugad it loading? Sugad. Tas this is 2, is 3, tas this is 1. O maano man. Same equation, same function, it mag-iibala it imo limit lang, di ba? Kay same malaman gihap W is equal to 5 kilonewton per meter. Same lang how ito niya, mag-iibala ito dida an imo limit. Do you agree? 5 to 0, sir. Nagigets 5 to 0 or 0 or 2 to 5? 2 to 5, Junji. Yeah. 6 squared minus x squared all over 6. This is dx. From 2 to 5. Nagigets niyo? Sana nagigets niyo. Kaya no 2 to 5, sir. Kahit i distance, an imo kasi loading is from 2 to 5. Ano naman? From 0 to 3. An imo loading ba? Nakita niyo? Yes, sir. Amo ito niya. Oh, how about it 6 AB bar over L? How about this one? Sige daw. Pareho lang hawit nga limit. Basically, everything magpareho. But instead nga A, di ba? Take note, instead nga A, balik kita rin ang equation, ang function. Instead nga A, dida, magiging B. Ano ang A daw? An imo A is, aliman, an imo A, take candidate origin, an imo B, take candidate origin, rangade. Lilanay, sagway. If this distance, nga dida, is X, take note that this is L. Pero hindi nga distance. L minus X, di ba? This is L minus X. O yun, hindi. I-recall mo lang an equation. Babalian mo yun an X in L minus X. O, didi calculator. Kita ata calculator. Masugad lait diya. Babalian mo an X in L minus X. 6 minus 6. O, didi. Ano sa naman nga X gihap? 6 minus x.
Same lang how. 0, I mean, 2 to 5 na ngayon kita, 2 to 5. From 2 to 5. The answer is 171.875. Okay? An 6AB bar ha. Anyan ini ha. Anya di, ibalit i-answer. Karabet answer it di. 188. Di ba? Balik ko ito akong line. Okay? Naintindihan ba? Naintindihan. Okay, another benefit hit sugad hini is, for example, if pwede ni mo nasugad, we are about to solve for 6a bar over L. Paano natin iso-solve? Okay. Kangina didihan strip. Hindi. Isan diin ni mo ikay strip, din hi adian strip or gihap adi didian strip. Diba? Bisan ikain mo ang strip, an iya magnitude, same lang ahaw. 5 kilonewton per meter lang ahaw. An iya magnitude or an iya height. Okay? Visually, an iya height. Pero kung ano ito, an iya magnitude. Diba? The magnitude of the load depends it height kay visual man, visualize man naton. Okay. Now here, the magnitude of the load or of your strip, the magnitude of the strip, which is y, diba? Y here. Okay, the magnitude of the strip, which is the y, depends kung ano ang iya distance from the origin. Take note, this is our origin. Ang iya magnitude na depende kung ano ang iya position, ang iya distance from the origin. Of example, if the distance is this one, ano iya magnitude yadi? Ako ha? Kung ano iya distance is yadi, ano iya magnitude yadi? Okay? So, na-depende kung ano it iya distance from the origin. Okay? Ano it behavior, hit graph, hit loading. Kita, this is just triangular. So, ibig sabihin, straight line. This is just linear. Linear nga ni, ano ito nga mode? Ang linear. Mode 3 to. Mode 3 to, di ba? Mode 3 to. Okay, adi kita mode 3 to. Mode 3 to. Okay ha? Adi natin strip. Ang magnitude na natin strip, we cannot say that is 5. Varying hiya. Y hiya. Okay? Okay, masugad. Mode 3-2, that's a straight line. You need at least 2 points. Hain nga points it imo kailangan. Yan hinga point, ngayon yan hinga point. O, adi ha? Ini nga point, what's the value of x? 1, di ba? What's the value of y? Anong magnitude han load dida? Hininga point. 0, di ba? So when x is 1, the magnitude of the load is 0. So, ibubutang din mo. When x is 1, the magnitude of the load is 0. Ato na, nakabutang na. The magnitude of the load is 0. Okay? Another point. Adi. What's that? What is that distance? What is that distance? 4. When x is 4, height is 5. Okay. Wala na. O, tapos ka na. Press AC. Okay ha? If a mo y, did calculator, your y will be equal to a plus bx. Okay? Later, explain ko kung ano a plus bx. But before that, let us try to store laan and valuehan a to a, store and valuehan b to b. Ano ba? Number, adaman, letter A, nakita niyo. O, added value. Store ko itong hiya to a. Okay ha? An a, gin-store ha a. Okay, an b naman. An b, store ko to b. Okay na? Okay. Na-store ko na ha A, na-store ko na ha B. Kaya ano asya init equation? Kita daw it mode 3 to. Mode 3, number 2, ay waray ngayon. Di nakabutang dida. Ako ang kasi kasyo, nakabutang ito na equation. Nakabutang lada linear. Iya kasi equation, di ba nakakaanundong kami linear? Y is equal to mx plus b plus b. Can you still remember this one? Y is equal to mx plus b where m is the slope, b is the, ano tiya b? Y-intercept, diba? So, if you were asked, pananglitan, between A and B, hain dida it slope? Hain dida it slope? B, diba? B, Kaya saan sir. may paddles nga X? Diba? Ada, ha? Okay, sagwila ini. Tas, adi naman nga A, ito niya, and Y-intercept. Anyway, sagwila it hiya. Bangila ipakiana.
Okay Ara nakita, may nakita magnitudehan y and that is a plus bx. Na-store naman natin ang valuehan a to a, na-store na natin ang valuehan b to b. Okay? Butang ko didi. Y times what's the distance of this one? What is this distance? We don't know that distance, diba? That's why x ito. Y times x times L, which is, what's the value of L? 7 squared minus x squared all over 7. What's the limit? From 1 to 4. From 1 to 4. Did 4. From 1 to 4. Okay? Ano ang valuehan y again? Isurat ko lang didi. Ano ang valuehan y? A plus bx times x 7 squared minus x squared all over 7 from 1 to 4. Okay, dili calculator, diretso ka na mode 1 integral of kung ano yun, a bx times x times 7 squared minus x squared all over 7 from 1 to 4. Di ba madagmit la? Depende lang. Madagmit pagyap magso. 123 or fractional attack ibubutang ano para 470. This is your value. O kung pananglitan ang yung bibiling is ano tanong sa? 6AB bar over L. Ibig sabihin an factor nga ADDD. Okay. Kung ada ang yung bibiling ano? Ano ba't ikukuan? I-recall na that equation. How it function nimo. Instead nga x, himo nimo nga 7 minus x. Seven minus x. Ada 134 or in fraction form, that is 1887 all over 14. Asya ba? Sir, Any nga tan question? BX, sir, di rin nabubot yan. Ano? Ano may BX, wari na itong 7 minus X Oh, liwat. diri na. Okay, sir. Ang BX kasi y man in hiya, ang magnitude man in hiya nga kuan. An iyo laliliwton anyan hila, di ba? Anyan hila. Kaya siya malayton an A. An A, siya mala ni imong ginliwat from A naging B na hiya. Anya di diri mo naliliwton. Okay, kay an Y iton hiya. You will not change the value of the Y. Okay? Hello? Okay ba? Okay ha, iton pagbibiling. So kung damo na nga ni nga load, may hini, tas may pa point load, same lang ako nga process, imula add it ira mga 6 AAB bar, A bar over L. Okay, gina-add la iton. Okay? Another example. Last example. How about if the load is nasugad? The degree of the curve is 2. The maximum W is pera ba? Say 5 kilonewton gihap per meter. 5 gihap ini. 5 meters. O, paano ba natin isosolve? O, dali sa kuan na di ha, kuan. Mode 3 quadratic na kita. Kay degree na, second degree na, di ba? Quadratic. In quadratic, you need at least 3 points. Haya nga points ito aton adi, and adi. O, the first point, when x is 0, the value of y is also 0, di ba? When x is 0, the value of y is also 0. Sunod, when x is, what's the value of x here on this point? 2.5, di ba? 2.5. The value of y is 5. Okay? Tapos when x is 0, the value of y, no, not 0. 5 pala, 5. The value of y is also 0. Ano man, 0 and 5. Kita niyo? Okay. So, amo na it. You press AC, then you look for the value of A, B, and C. Dito lang hawa regression. A, store A to A. B, store B to B. And C,
sus 8 number 8 ganyan. Store C to C. Oh, di ba? Oh. Oh, naka-store na ha. Balik kitang hato mode 1. Mode 1, integral of, there's wala, integral of a plus bx plus cx squared. Okay? Ang kangina linear. Y is equal to a plus bx. Di quadratic. Y is equal to a plus bx plus cx squared. Okay? Amo ito niya. So pareho lang ito nga process ani y times x. Okay, dito dili. Dili ko na sige. Isurat ko na dili 6 a bar over L is equal to the integral of y times x times L is 5 squared minus x squared all over 5 from 0 to 5 dx. What's your answer? 125. Oh, same nga hawa. Kung pabilingon nga ni N6AB bar over L, value ila, i-recall lang equation, bil nga, value i-an y, hi-an x hin 5 minus x. Sir, paano makukuha kuan ang CX? CX, paano makukuha ang CX? Squared. Oh yes sir, ang CX squared. Ano tin pakiana again? Paano makukuha ang CX squared? Ha, kuan ba gapit yan? Regression ba gapit yan? Di ba gin-store natin an A to A, gin-store natin an B Ah. to B, an C to C. Yes sir. Tapos, ano man pakiana mo? Paano nakuha ang value ng CX squared ba? Ini nga A Waray. tapos ang BX. Wala, di rin mo kukuha an C squared. I-input ni mo calculator ini. A plus bx plus cx squared. I-input ni mo calculator. Like this one. Can you see my calculator? Yes sir. I-input ni mo calculator. Di rin mo kukuhaon ang valuehan cx squared. Kaya amo ito niya ang equation nga nagdi-dictate ang behavior han graph han imo y. Han imo loading. Di rin mo hiya ikukuhaan. Di rin mo hiya ikukuhaon ang niya valuehan cx squared. Sir, Hmm. sir, mapakaya na anong value ni mo A hanggang to regression? 0 ba? Probably. Ano na ha? Oo, probably. Ayun na. Wait lang ha. Para dire ko na ikuan nga ha. Okay, this is so 6BB is also 125. Obviously, di ba? Symmetric man niya. Ginsolve ko pa. Okay, A is 0. B is 4. C is negative 4 over 5. Okay na? O, di ba? Yes, sir. Okay. Any question before kita ko madtuhit kuan? Waray pa kay ana. Sureness. Waray na, sige, dili kita.